Hi and welcome to the channel. Today, walang unboxing and today we will build a PC, no? So, in this video, I will feature an ITX case na I think this is around 3.9 liters, no? Ang tawag dito ay SKTC A09. So, for reference, no, ito yung beer and ganito lang siya kaliit, no? So, parang dalawang beer lang yung height niya. So, it's very small and also budget friendly, no? Nasa around I think below 2,000 pesos yung bili ko dito. Features 2 USB 3, one headphone jack, saka microphone, tapos yung power button. Sa likod, one slot for GPU, and then cut out for mini ITX motherboard. Then sa baba, this is for flex PSU mount. As for the GPU compatibility, nasa 170mm yung length na kaya niya, and syempre one slot lang. I would also suggest na low profile na GPU lang yung ilagay since haharang ito doon sa fan. As for CPU fan compatibility, no, medyo tricky siya at iba-iba yung sagot kasi depende yung CPU fan compatibility sa kung ano yung ilalagay mo doon sa case, no. So kung meron kang hard disk, then mas maliit yung kaya niya. Kung may lalagay kang GPU, then ayun, mas maliit din. Pero ang suggestion ko, just buy a low profile na CPU fan such as the EXP90X36 or yung Noctua L9A. For ITX builds, laging maganda na tanggalin lahat ng panels na kaya mo tanggalin. Let's remove one now. So sa loob, parang may, I think this is an SSD tray, which we will not use kasi haharang siya sa graphics card. So yung distansya nun, maigsi lang. So for sure, hindi nakakasya yung SSD dito. So looking inside, andito yung mga front panel connectors, then screws. So let's take this out. So may mga parang ganito siya, hindi ko lang para saan to. And then may zip tie, which is good. Then screws for motherboard, SSD, and even PSU. So ito na mismo yung case, no? Ang liit niya. So ang dating dito, nakamount dito yung motherboard, tapos sa harap niya, nakaharang yung graphics card. Which sounds bad, thermally. Pero yun, we will try that. So sadly, yung gilid, naka-rivet siya. So hindi siya ma-unscrew. Tapos ito, nakaharang siya sa RAM. So likely, tanggalin ko muna to para hindi siya nakaharang sa RAM. So ito yung daughter board for the USB at saka for the audio, no. So at least natatanggal siya. Then hindi ko natatanggalin yung sa power kasi hindi naman siya nakaharang talaga. As for the motherboard and CPU and cooler, so dito gagamit ako ng B550i Aorus Pro AX from, well, Gigabyte Aorus. Then, yung processor ko, nilagay ko na, which is the 5600G. Then, yung cooler is a Thermalright EXP90-X36, no? So, nilagay ko na agad siya kasi medyo hassle yung mounting ito, which will probably be featured in another video. So, at least to, isang buo na siya. So, patong ko lang yung motherboard sa box niya, which is madalas kong ginagawa, no? As for the storage, Samsung SSD 980 yung gagamitin ko. So for that, tatanggalin ko tong dalawang screw sa heatsink. So nagamit ko na to eh. So kaya wala na yung plastic niya. So anyway, let's install the SSD. So sadly yung screw na kasama nito, hindi abot doon sa SSD. So ang pang-lock ko lang sa kanya is itong pinaka heatsink niya. So, wag na lang natin i-over-tighten kasi baka mag-bend yung SSD. So, for the RAM, gamit tayo ng Kingston Fury RGB na 32GB 3600 megatransfers na CL18. So, sakto lang yung height niya. Kaya ito yung pinili ko kasi ito lang yung RGB na medyo mababa yung height. So, yung height niya is below 42mm, which is, again, sakto lang para dito sa case natin. Anything more, baka sumabit. So, yun yung problema sa ganito, no? Kasi walang specification ng RAM kung gaano siya kataas. So, pag hindi to sakto, I have to replace the RAM with another one. So, ito yung front panel. Kabit na natin. Then, USB. Dito. As for power supply, yung kakasya lang doon is yung Flex ATX na power supply, no? So, gamit tayo ng FSP Flex Guru na 300 watts. So, at least modular. So, ilalagay ko na ngayon kasi I don't think marireach ko ito mamaya considering na medyo mataba yung daliri ko.
So, ikakabit ko na rin tong front panel connectors. Okay. So, ayan na siya. See kung kakasya. Okay, so medyo mahirap i-fit dahil sa RAM. So, tanggalin ko na yung RAM. So, patagilid siya ipapasok, no? Kasi hindi kasya eh. So, I think yan. Okay. So, that's a very tight fit. So, kung may RAM kaagad, hindi mo siya mapapasok kasi yung pasok mo pa ganun. Saka may babawi pa ganito. So, yung PSU yung Flex Guru 300 watts. Testing lang natin. May maluwag pa oh. So, maluwag pa sa ilalim. So, technically, pwede mong ilagay ito yung 500 watts. Kaso nakakalat dito yung SATA cables. And probably PCIe cables. No? So, yan mukhang kasya naman. Plug-in muna natin. Then, yung puti. Okay, let's screw this down first. Medyo tricky yung top left. Kasi, dito yung cables. So, I have to... Ayan. So, ilalagay ko muna yung RAM na tinanggal ko and then the front panel, no? So, ayun, ito. Pwede ko nang ilagay. Dito. Hindi kasya. So, yung fitment nito, saka nito, medyo conflict, no? What to do? Okay, screw ko muna itong power supply. Okay. So, tapos na siya for the most part. So, ang tanong ay kung kakasya pa ba yung GPU. Parang hindi na. Test fitment muna kung kakasya. So, kung kakasya lang talaga dito is mga 1-slot graphics card. So, ito mukhang dito hindi kakasya dahil nakaharang yung cable, no? So, tabi muna natin yung cable. Wala namang kakasya. Okay, so yung next na problema is paano kung mapaparating nyo doon yung GPU, no? So, kailangan ng riser. Sadly, ang haba ng riser, oh. I think nasa 195mm ito. Medyo madumi rin pa rin yung riser ko, sorry. So, yung problem is yung riser ko, hindi ko siya mabibend enough. Medyo lumalaban siya. So, maganda yung kung may riser ka na fit talaga. Dumi. So, yun. I don't think lalagyan ko pa siya ng graphics card for now. Since hindi ko siya mabibend eh. Dapat dito mga 5mm lang siguro yung riser. Since nalaban tong Gen 3 riser ko. Oh, hindi kaya. Pwede ko bang pilitin? Pwede ko atang pilitin. Pero wag na lang. So yeah. I think I'll skip the graphics card for now. Pero technically kasha. I'll probably do an update on this. Just to test. No? So ayun. Kung pipilitin ko siya, no, lalaban talaga yung riser. Since naka-fold na siya. So, ang best dito talaga is maiksing riser. Siguro mga 5cm lang yung riser. Then, ayun, kakasya yung RX 6400. Pero sa ngayon, I don't think mapagkakasya ko yung RX 6400, sadly. Then, wala rin naman ako mahanap na riser na nasa 5cm lang. Maganda sana medyo flexible din. So, yeah, let's skip the graphics card for now. So, ayun, kaya 5600G talaga yung nilagay ko kasi hindi ko alam kung magbo-boot. So, yun. I think ito na yung build. Let's just try it out. So, few comments. Itong USB 3, masyadong mahaba yung kable. Then, nakaharang din tong daughter board sa power supply cables, no? So, kahit na gusto kong idaan sa ilalim yung power supply cables, hindi pwede kasi nakaharang na siya dito sa daughter board. So, yung mga custom cable lengths, that would really help in this kind of build. So, kahit itong CPU power, medyo mahaba siya. Pero actually, ang magandang route niyan, ng CPU cable dito. Pero hindi naman kasya, no? So, yun. So, nakaharang siya dito.
So, pwede ko na siya ilabas muna since hindi rin maganda na sobrang nakasiksik doon. Then, yeah, parang ganyan na talaga. So, sadly, hindi na talaga kasya yung graphics card. Ay, nako. Okay, so tapos na yung build. I managed to install Windows on it. Okay naman. So, a few comments on the case. One is, kailangan mo maghanap ng maayos na PCIe riser if you want to install a graphics card. So, kasya naman yung mga RX 6400 na low profile. Pero yun nga, you need to find a PCIe riser na maiksi lang, no? Suggestion ko is around 5 cm lang. Then, next is yung noise na nag-generate nung EXP90, no? Basically, yung EXP90 medyo maingay siya. I think around 1.5 meters, rinig ko pa rin yung whine nung fan. If you have budget, go for a Noctua fan para mas tahimik, diba? And then lastly, go for a lower profile RAM para mas madali mo ma-route din yung cables mo. Kasi in this motherboard, nakaharang yung RAM sa power cables. So, I have no more room para maiikot yung power cables for a better cable management. Heat was managed well by EXP90 kahit na ganun siya kaliit, no? It was running fine on normal use cases. Siguro kung i-stress test ko, baka abutin niya yung limit. Pero ngayon hindi ko naman i-stress test, okay naman siya. So, I guess that's it for my PC build for this month. Expect this kind of PC build, no? ITX builds. Every month, I will post one. So, ang goal ko talaga is find an ITX case na mura pero sulit, diba? Ayun, so thanks for watching. Do like or dislike, comment on what you think, and subscribe for more unboxing and benchmarks. Bye!